maandamano Kenya ni Matiba. Matiba ndio alianza maandamano Kenya. Unaelewa? Baada ya kutoka kwa serikali ya Moi alijiuzulu. Akasema yeye anaenda kuunda chama yake, na chama yake ilikuwa inaitwa Fodasili. Naye ni vidole viwili. Na hizo vidole ndio sisi tulitoa. Kwa maana Kenya ilikuwa kidole moja na watu walikuwa hawaongei. Watu walikuwa wanaongea ile ukipatikana umeongea juu ya Moi utaona wewe utakuwa Mwakenya. Na Mwakenya ni wale watu walikuwa wanachukuliwa na Ruto. Ruto alikuwa mfanyikazi wa nani? Wa Moi na Biwot. Sasa mimi nitawaacha kidogo, ninaenda kazi. Tafadhalini nisameheni, sawa? Sawa, tutapatana kesho. Sawa. Sawa. Benso. Yeah, thank you, Dawak Media. How I wish that guy who has just spoken, angekuwa hapa pia, he listened to what I wanted to also to contribute to this show. Dawak Media, I may allow me to challenge the first persona called Casey, and unfortunately Asha anguka hapa. I wanted to weigh in whatever that alikuwa ametuambia hapa, that the blood that we shed, it has went to vain. That is a negative motive to our struggle for change. I wanted to challenge her. Okay, I know she was saying that I've just come now, but the part that I found her articulating, I picked that in Kasema. I was so keen, and I already took some stakes on her. That we need to appreciate any steps, guys, we've done. I just like the what amesema hapa, that we lost many people to get the 2010 constitution. And I also want to challenge let us not let us not mix issues. You agree that for us to get something better, a sacrifice has to be made. So for those people who made the sacrifice, and I'm addressing this partly to and KC, who was saying, due to potesa damu mingi lakini hiyo damu imeenda for West. It is not. When you see, your damu ilileta some kind of revolution and change in this country, and it has never stopped. That damu bado, it is agitating, it is still agitating for the change for this country. So I'm just challenging those people who are like, wanatutia uofu kusema ati damu. Again, funny enough, they are saying that damu is mwakike, but they are not giving us a solution. They are not giving us a solution. If you are telling us to send a damu way, give us a better option rather than hiyo mnasema damu. Because what I understand, even before tutoe uongozi kwa nini kwa wale mkoloni white, damu ilimwakika for us to be where we are. And guys, fellow Kenyans, for us to achieve whatever that we want, hakuna shortcut ingine, lazima damu imwakike. Na hiyo ni sacrifice. Bensoi and Dawak Media and other Kenyans, they may have to make some sacrifice. Some of us, we may remain, and some maybe might go. And hiyo damu yendangi bure. So wakati tuna articulate positivity, let us stick on the positivity. Because aturudi nyuma. We have achieved a lot since Gen Z walikufa. Us, when you focus, we know what we are achieving and what we have achieved so far. Remember, because of your damu, MPs were unable to go to their constituents. Walikuwa nalala kwa mahoteli because of that blood. Biblically, Abel wakati aliua nini Kaini, God asked him, damu ya brother yako inalia. So damu ya kina Rex, and I repeat, wakina Charles Owino wenye waliuliwa innocently, it is still within us. And the guy called we are in the process. It is not yet over until it is over. We speak, but people think that we are talking it with emotion. No, we are so particular that we need a change.
You get? Before ni kunyaganya hii microphone, juu hii microphone bado ni yako. Just nataka kusikia what will say about this. Pardon? Pardon? Taki kukunyaganya microphone, but I want to hear your take about. Kalonzo akakuja akamsaidia Mwai Kibaki, akasaidia serikali yake, na hiyo serikali ya Kibaki na Kalonzo ndio ilifanya ile maendeleo ya uchumi haijaonekana Kenya tangu independence. Na sisi tulisahau kulipa Kalonzo hiyo deni. Iko na sisi ni watu wa kulipa madeni. Tulikuwa na ya Ruto, tumelipa. Sisi hatuna deni yake sasa. Si tumelipa yeye. Tulikuwa tunataka kulipa na installment, tumemlipa the first installment, ameleta madharau. Tumesema hiyo deni imekui. Sisi hatuna deni yake. Sisi tuko free. Sasa tuko na madeni nyingine kidogo ndio tunataka tulipalipe madeni. Tukae bila deni. Si ndio? Sisi tuko na deni ya Kalonzo na nyinyi. Kwa hivyo mimi nataka niseme tunaongea na kiongozi Kalonzo, mimi na viongozi tunaongea. Na tutapanga vizuri. Na Wakenya wengine kina Eugene Wamalwa, wengine kila pahali huko Masaini. We are talking as Kenyans. Tukitafuta njia vile tutajipanga vizuri kwa sababu ya uchumi wa Kenya yetu, na tumalize mambo ya uongo katika hii Kenya. Tunataka hii Kenya isonge mbele. Yangu tu kuomba nyinyi watu ya Mkambani, hii uongozi na siasa ni hesabu. Nyinyi mjiandikishe kura. Vile nominated MCA amesema hapa, huyo mama ameongea vizuri. Amesema uongozi ni kujiandikisha kura na kupiga. Tukipiga hesabu, Kaiza hii ndio uongozi inatakana 50+1. Na nyinyi lazima muongeze kura yenu sasa. Tunataka Ukambani hii, Kitui, Machakos, Makueni, wale wako Taita Taveta na Mahii, vijana wote wajiandikishe, majenzi wajiandikishe. Tunataka mtafute mjaribu 3.5 to 4 million. Mkishafikisha hiyo mtafute. Mtafikisha? Ndio tupige hesabu. Hii maneno ni hesabu, mtu asikudanganye. Ni hesabu. Sisi pale kwetu tunataka kusukuma up to 10 million. Na nyinyi msukume 4. Wengine wasukume. I want to challenge you, mjue kama mnataka tukue pamoja kwa serikali. Hii serikali haiwezi kuta wewe ugua kwa nyumba. Lazima mtoe watoto waende wajiandikishe kura. Wale wamefikisha 18 years washike kitambulisho. Wakishapata kitambulisho, hata kama hakuna IBC, ukienda constituency office kura inaandikishwa. Msigoje mpaka siku za mwisho. Muandikishe kura za kutosha. Then sisi tutafutana na Kalonzo, na sisi na marafiki wengi sana tunaongea. Na tuko na formula. Na sisi waiti tunawamshomba atakwambia sisi hatuendage pahali ya kuanguka. Hatuko. Pahali utasikia sisi tuko ndio itashinda. Sasa kama tutakuwa na nyinyi mtakuwa washindi. Mnataka tukue pamoja? Sisi pahali tunakuanga all the time. The winning team, we are always there. So, sisi sasa tumesikizana tukue pamoja. We are the winning team. Lakini lazima mfanye yenu. Muko na kibarua kidogo. Nataka muongeze registration of voters. Na siku pia ya kupiga kura ikifika, mkuwe kama sisi tunapigaga 99%. Na hiyo hesabu tumepiga vizuri na akina Kalonzo na Wamalwa na wengine tumepiga kwa meza. Lakini hii ya meza bado tunapiga sasa pale kwa meza. Meza tunaona inaingiana.
lakini tunabakisha to translate the theory into practical. Mtajiandikisha? Mtajiandikisha? Na nyinyi msikuje watu ya kudanganywa dakika ya mwisho na wale wamezoea kudanganya nyinyi. Sasa mmepata new partners. Na sisi tuko na historia ya kuwa watu straightforward. Sisi tulimwambia Ruto tutampatia kuwe rais. Tulimpatia hatu kumpatia. Tulimpatia hatu kumpatia. Si ametuonesha madharau. Sasa tukimuondokea anaweza laumu sisi? Hawezi. Sisi tulikuwa tuko tayari kutembea na yeye, ametuonesha madharau. Sasa sisi tumesema, mimi nimeambiwa na watu tafuta marafiki. Tumekaa na Kalonzo, tumekaa na wengine, tutafute marafiki na mambo itakuwa sawa. Mnataka tutembee pamoja? Na vile wa Mshomba amesema pia tuoane. Bwana iko makosa gani? Yes. Wasichana wenu tuoe kwetu. Na nyinyi mchukue wasichana wetu. Kwanza wale mnapenda biashara. Zimia hapa. Good. I want the new panel. We take over that conversation from there. Benso, then naweza karibisha Mandela, alafu tukuja kwa Alphonse Okwako, alafu turudi hapa kwa hii. Wengine wenye wanataka kupanda, keep tapping, keep sharing the live. Tuko hapa kungangana na hawa wazee wenye wamekuwa tangu wakati wa Moi na bado wanataka kungangania hiyo nafasi. Na sasa sisi tuko safari ya kuunganisha vijana Kenya mzima. We don't care who will be the president, but as long as tumetoana na hao uongozi wenye walikuwa tangu hizo nyakati kabla hatujazaliwa. Benso, shika mic. Thank you, Dawak. Let me just weigh in about the clip that we've heard, so that I can also give other people time to view their opinion. You see, about Gachagua, surely, to me, I can describe whatever that he's saying. The man is suffering from amnesia. Why do I say that? For the 2 years that he has been the deputy president of the Republic of Kenya, he has done nothing for this republic. He has done nothing for the people that he calls Murima. And I want to challenge my people from Mount Kenya, my fellow and the people that I love most. No, don't say people of Mount Kenya. Say Gachagua supporters. Not everyone from Mount Kenya is a supporter of Gachagua. Why I'm saying that? Because he uses the word Mount Kenya or Murima. You get to generalize. So I'm just depending on that and telling you guys, tuamuke bwana. This guy is taking us back tribal politics. Na sisi tunajua tunaangalia mbele, and that's not the slogan of Gen Z and millennials. And guys, and I remind my fellow Kenyans, you saw the unity that we had, and you saw that unity can move mountains and can unify this country. And my brother, from any area of this country, you can be treated in a Nairobi hospital where these big guys goes. If we can remove this kind of tribal inclination politics. Gachagua, in fact, is a criminal. We're supposed to be at committee maximum prison. And if we manage to remove his boss, he also supposed to pata mtu mwenye atachukua Ruto pia mpeleke maximum miracle what? Is it a miracle or maximum prison? Yeah. So guys, Dawak, as I finish, mimi tusipotezwe na hii maneno ya tribal what? Politics. Let me just finish 30 seconds just to respond to E, who he took his time explain to us some things. E, the issue that we are suffering for this country, it's not about the laws. We have good laws, but it's the issue is about the kind of the persona we elect. It's not about Ruto alone or any leaders. These people, they don't respect those laws. You told us to take a law, and they don't respect it. They don't respect it, my brother. Kama they respect the law, sahi tungekuwa na IEBC in place. The law the sovereignty of this country belong to us. One time, Moi said the power belongs to the people. And that's why Gachagua has realized his supporters, they are the one who have power. And we have to reject him because we've suffered. Choose a Kenya that where Mimi, Benso, Dawak, watafurahia. Because your people,
Let's say, we've been having men in Kikuyu president. Kikuyus, they have never succeeded. The normal Mkikuyu, they suffer like Benso here. So let's think outside the box if we love our country. Thank you, Dawak. Wacha niseme kidogo. Wacha niseme kidogo. Okay. Nasema hivi. Daktari, karibu sana, nimekuona umejoin. Welcome. Keep tapping. Yeso kwako. Sawa, nasema hivi, mimi nataka nizungumze kwa hiyo clip yenye imeplayiwa. Mr. E alikuwa amezungumza sana kuhusu mambo na government, akaeleza sana sheria vizuri sana. Lakini jambo moja pia mjue. Nilisema hapo mbeleni politics about business, nikapingwa. Lakini nataka nikuambia kwamba vile mnaona Gachagua anazungumza hapo kwa hiyo audio yenye imeplayed, kwa maono yake ama katika maisha yake ana believe yeye ndiye yako na majority, yeye ndio kama leader. Unaona? Na kuna uwezekano ukisaonekana na yule ambaye anatawala, mtawala ambaye aliomo, bado nyinyi kama jenzi mnajua kwamba bado huyo mtu anaweza pewa pesa tena arudi kwa hiyo serikali, ama mnaonanga tu ni kwenda ameenda kabisa. Hiyo ni kitu uongo. Hizi ni vitu zenye mnacheza. It's possible, brother. But Gachagua, I just want to make you understand, juu na kunyang'anya microphone ipe daktari, that Gachagua is not associated with Gen Zs. Kuna tofauti kubwa sana. Kile ninachozungumza kidogo ndugu yangu ni kwamba najaribu kupeana picha kwamba hii watu, point yangu inakuja kwa kwamba tutoe hii watu wote. Hiyo ndio kitu ninajaribu kueleza na Gen Z. Yes. Mujue ya kwamba these people wananunuliana from reshuffling A and B and B kuenda miaka nenda rudi. So kuenda pale juu umeplay that audio. Sasa kama umeplay that audio, lazima tuzungumzie kuhusu hiyo, sababu hizi ndio mashida zenye tunapatana nazo kama Wakenya. Mtu kukuambia kwamba sisi hatujawahi piga, alafu hiyo audio venye kwako unasema hiyo audio ina reflect zile siasa zote zenye zinapangwa Kenya. Acha tukiachana na Gachagua, hata tuangalie wale wengine wote. Hiyo ndo siasa Kenya iko. Hao viongozi wote wa kabila. That is what I'm speaking, that is better we remove all these takataka zote nje na tusema kwamba you at a youth of Kenya, make sure unaingia pale kwa vishindo na kusema kwamba youth ndio inatakana watawale na kuwe na sheria ambayo inatakana. Yes. Karibu. Halo. Niwe tunasikiza. Alafu upatie daktari microphone. Haya sasa daktari. Karibu daktari. Asante sana ndugu zangu. Nimefurahi sana kusikia maoni yenu. Mimi nasema hivi ndugu zangu. Nawaapia kwa jina la Mungu aliye juu mbinguni. Believe me, my brothers and sisters. Haki ya Mungu. Kenyans. Tukiacha huyu mtu akiendelea until 2020. Ningani hiyo? 2027 sijui 2026 hiyo election nyingine. Haki ya Mungu. Tutadharaulika. Tutadharaulika sisi. We will be the biggest idiots. Haki ya Mungu tena. Nawaambia kweli. Mimi nawaambia ndugu zangu wa Kenya. Kujua kusema na kusoma kizungu na kuandika na kufanya. Haki ya Mungu, my brothers and sisters, it doesn't matter. It is not enough. Wakristo munakula na kuvaa nguo na kuoa kwa mujibu wa sheria ya Mungu. Kwa mujibu wa sheria aliyeileta Yesu, aliyetumwa na Mungu. Yesu huyu hakuwa akijua kuandika wala kusoma. Yesu huyu hakuwa milionea, na usiniambie ati wakati wa Yesu kulikuwa hakuna milionea. King Solomon was there millions of years. Yesu huyu hata punda alikuwa hana of his own. Waislamu Waislamu munakula na kulala na kuamka in accordance to the laws sent to you by God through Prophet Muhammad.
peace and blessing of God be upon him. And yet, the very prophet did not even know how to read and write. Lakini angalieni how intellectual these people were. Over billions of people are following this man. Over billions of people are following Christ. Over millions of people are following Krishna and Radha. What are we there to learn from this, my brothers and sisters? Huh? These men of God came to teach us that hii kusoma na kuandika na kuongea kisungu mingi na nini, it's just not enough. Hebu tukaeni chini tufikirie. Sometimes hebu let us use instead of using hii sympathy na ukabila na nini, hebu sometimes let us get down to reality. It will not help us once we start tribalizing and religiousizing, whatever you may call it, and regionalizing these politics. The only way we can get this man out, let it be in our head. Yule mtu ambaye anataka upresidency, mimi nasema kila siku, wewe kama unataka upresidenti, please, you are accepted at your own accord. But in the meantime, we don't want presidential candidates. We want revolutionary candidates. Hebu ndugu zanguni niwaulize. Watoto wa Uhuru Kenyatta walipovamiwa na zile Subaru, they found Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta alitoka in the middle of the night, akaenda akawarescue watoto wake. Wewe na mimi na watoto wetu, hebu tujaribu, wacha kumpigia simu Uhuru Kenyatta, tujaribu kumpigia simu MCA. Tena former MCA, sio MCA current in the city, former MCA. Hala bwana, watoto wangu wamekamata, hata kuambia bloody fool, get the fuck out of here, unanipigia simu saa hizi. Nilikuwa naongea na kuna jamaa fulani walinipigia simu, ili mnaita bunge la nini? La wananchi sijui. Ili la kina Nuru Okanga. Walikushanyana hapo ndugu zangu wa Kiluya, wakanipigia simu. Wakaniambia, daktari, tell us what is going on with us. Nikamwambia with us who, you who. Unaniambia ask na nani? Sisi Wajaluo. Nikamwambia hapana. This is a question of individuality. Ukiniambia Wajaluo, are you trying to tell me ya kwamba all Luos are fools following up Raila? It's a question of individuality. Ndugu zanguni, nikamwambia, ndugu zanguni ambao mnaenda hapo, kunaitwaje, bunge la wananchi, hebu nionyesheni, angalieni ndugu yetu Raila namna gani alivyotutumia. Haki ya Mungu, I want to cry when I say this. Raila is not a reformist. Raila is an opportunist. Na waambia, wewe unasimama hapo kwenye bunge la wananchi, Raila is using you. Hebu nakupa a very simple example. Nyinyi watu ambao mko hapa sasa hivi mnanisikia, all of you, sijui mko wangapi? Kama ni watu 100, ni watu 200. I just want to ask you people a very simple question. Uliona polisi gani ameenda kwenye bunge la wananchi, akaenda akawatukana wale watu ambao kwamba wanamtukana William Samoei Ruto? Hebu nionyesheni, gari gani lienda pale kawakusanya wale kawapeleka ndani? Hakuna. Lakini juzi
Francis Gaitho alipomwambia Joho umetutukana, wakati amekaa ndani ya nyumba yake, akamwambia Joho umetutukana, siku ya pili Francis amepelekewa lori 2 za DCI. DCI lori 2, akachukuliwa yeye na kila kitu chake ndani ya nyumba yake. What does this one tell us? How is this one connected with the example at bunge la wananchi? It shows us ya kwamba wale walioko pale ni kama kwamba Raila amewatupa pale wampigie tu ngoma kuru 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 kuru, lakini wanaocheza zile ngoma ni watu wengine. Watu wengine ndio wanacheza zile ngoma. Kwa hivyo pale Raila amewaweka tu wale pale kama domokaya, wanamsifu na nini na nini. Lakini ikitokea opportunities wanakwenda kupewa watu wengine. Nikamwambia ndugu zangu, I feel so pity na ndugu zangu Wajaluo. Wajaluo ni watu wenye imani katika hii Kenya, katika watu ambao kwamba wana imani. Basi mimi nasema Wajaluo is one of them. Na nazungumza haya maneno, Mungu aliye juu mbinguni katika usiku huu ananisikia. Mimi siwezi kusema Mjaluo mmoja wala wawili, several. I don't want to give examples. They saved both my life and the life of my kids. Lakini nikamwambia ndugu zanguni, what are you benefiting from Raila? Juzi Raila mtoto wa Abu Joho ambaye hakusoma, hana makaratasi ya aina yoyote, baada ya hii handshake alimupigia simu Raila akamwambia, mwanangu hana kazi na kumetokea kazi ya chief accountant Kilifi County, nipelekee mwanangu. Raila alienua tu chifu simu moja tu, hala kubali huyo mtoto wa Abu Joho anaitwa Kulthum, chief accountant wa county ya Kilifi County. Nikamwambia ndugu zanguni, nyinyi ambao mnakuja hapo katika bunge la wananchi, ni wangapi ambao kwamba mumesoma? Nionyesheni mtu mmoja ambaye kwamba ameshikwa mkono na Raila. Raila akaja pale akawaambia, vijana wangu hapa leo nataka vijana 100 nisiwapeleke katika chief account, hebu nataka angalau vijana 500 niwatoe hapo leo, nikawatoe hapo. Raila alikuwa mbunge Kibira mpaka hii. Mimi nimekaa Kibira laini 7 mpaka hii leo kuna flying toilet. Ndugu zangu, mnajua flying toilet? Lakini unaingia kwa chumba, naweka mfuko wa plastiki, unakunya, halafu unafungua dirisha, unarusha ule mfuko, unapita huko kwa barabara, unakuta mfuko umejaa mavi, unakupiga nao wa kichwa. Hakuna choo. The very same Raila. How can we praise God halafu tuseme Jesus is an idiot? It's wrong. We love God, we must love his son. He who loves Ruto, na huyo Raila ndio ana praise Ruto. Sasa tunamtukana Ruto, lakini tukija kwa baba tunasema baba ndio mtu wetu. It doesn't work. Kwa sababu the same baba that we are praising is the same baba that is taking us back to Ruto. Ndugu zanguni, mimi am not here to kumupigia debe Babu Owino wala Oscar Sudi. Lakini angalia vipi amefanya Babu Owino. Babu Owino amemwambia baba, no baba, you are going a wrong way. This is wrong baba. Ruto ametukanyagia maisha ya watoto wetu. So as Sifuna ati Oscar Sudi, I'm sorry. Kwa nini nimetaja huyo mtu ati Oscar Sudi? Nasema Babu Owino na Edwin Sifuna. Wamemwambia baba, no, you are going a wrong way baba. Sifuna juzi amemwambia baba, no, this is wrong. Sasa we nakuuliza, hebu njoo kule Coast Province nilikotoka mimi. Anzia kutoka Lunga
boda ya Kenya na Tanzania mpaka kiunga boda ya Kenya na Somalia. Ni mtu gani wa ODM aliyesimama akamwambia baba, no baba, hii ni makosa ulivyofanya, usifanye namna hii, hii ilikuwa iwe hivi, hii ilikuwa hivyo hivi. Amlekeze yule baba njia ya kuenda ya sawasawa. Kwani Yesu alikuwa hakosei? Kwani Mtume Muhammad alikuwa hawakosei? Man of God, prophets walikuwa wanakosea, na walikuwa wanakumbushwa na wanafunzi wao. Ukiingia katika dini ya Kiislamu, Mtume Muhammad alikuwa anakosea, saa nyingine anajisahau. I'm sorry, alikuwa anajisahau, anaenda njia nyingine. Wanafunzi wake wanamwambia lakini prophet wa Mungu, lakini jana ulituambia hivi na hivi, mbona leo umetuambia hivi na vile? Alikuwa anajibu nini mtume? The prophets walikuwa wanajibu nini wakiambiwa hivyo na wanafunzi wao? Nitatumia neno la Kiarabu. Walikuwa wanasema alkamalu lillah, aliyekamilika ni Mungu peke yake. Mimi ni binadamu, lazima nitakosea. Ndugu zanguni, nikiona watu wanazungumzia ati sijui huyu ndio atakuwa best president, ati huyu ndio atakuwa best president, that's not the issues, my brothers. Tutakufa. Na ninakwambia mimi, watoto wa Uhuru walipigia baba yao wakatoka saa 8 za usiku. Mimi na wewe tukikamatwa, hata ukapigia yule MCA mwenye aliresign, atakwambia get off my phone. Utasimamiwa na nani? Hebu nionyesheni hata siku moja kwenye maandamano aliyoita Raila au hawa wanasiasa wa uongo. Lakini natoa mfano wa Raila baba yetu kwa sababu watu wengi maandamano mengi anaita yeye. Hebu nionyesheni katika maandamano anayoita Raila, ukaona wajukuu wa Raila wako mbele nao wamekamata mawe na watoto wake kina Winnie na wengineo. Kwa nini? Wale wako majumbani. Munao kwenda kufa ni mimi na wewe. Nikamwambia ndugu zangu, hao walionipigia simu, waliokuwa wako hapo, wanaita nini? Bunge la wananchi. Nikaambia, mumepata kitu gani nyinyi mlichopata? Hadi hii leo mumeambulia stitches na kuvunjika mikono na mnalala kwenye majumba za mabati. Lakini mkipigiwa simu, muko pale, baba is baba, left ni yeye, right ni yeye, kona ni yeye. Hata tukiingia katika mto wa mamba, how can we say like this? Ndio maana nasema ndugu zanguni, mimi nimeulizwa, una prefer nani daktari? Nani utampigia debe as our president? Nikasema mimi nitapigia debe Mende na Umbwa na Kuku na Kalonzo na Eugene Wamalwa na Omtata na Mwalala, wote hao daktari, wote watakuwa mapresident wote. But in the meantime, hebu waje to join hands, huyu mtu watoke. Yangu ni hayo tu. Thank you. Sawa, Okwako, alafu upe Oganda nafasi, na kama kuna mtu ako na swali, Amkeni yako hapa dakika nyingine 10 anaweza jibu. Nataka niseme ya kwamba sisi kama wazalendo wa taifa hili la Kenya tuondoe mawazo ya kusema mtu yetu, na hiyo kitu inafaa ipreachiwe sana. Mtu yetu. Thank you very much. Natakana ingie katika mawazo ya Mkenya ni kwamba tunaondoa utawala mbaya namna gani. Kila uchao, kila yupi hapa Kenya nafaa uamke kila alfajiri na mapema, unapoomba maombi lako la asubuhi, sala zako, inastahili unawaza kwamba hii serikali mbaya tunatoa namna gani. Because kuna mambo mengi imekwama sana katika taifa. Angalia upande education, wengine wetu hapa sisi ni vijana lakini tuko na watoto. Education imeharibika saa hizi. Unaona ma universities zingine saa hizi hata haina mwelekeo, na mtu usoma mtoto in future kwamba msaidia akiwa mzee.
una invest katika education, even though sisi wengine wetu hatu kusoma, lakini sasa watoto ambao tunasomesha sasa hivi tunaangalia foundation na msingi wa education imeharibika sasa hizi. Unaona kwamba katika taifa hili la Kenya investors wako, hakuna new factories ambazo zinatokelezea katika miaka ambayo mimi nimezaliwa mpaka sasa, miaka za 80 mpaka sasa nakuta kuna factory mpya ambayo inakuja. Factory yenye nilizaliwa nikazipata ambazo zilikuwa zimeajiri mababa zetu na mandugu zetu zinadidimia na zingine zao zimekufa. Sasa unaangalia all government institutions zote zimekufa, hakuna kitu yoyote, na kama yenye iko inaporwa zote. Hapo mbeleni kulikuwa na government kulikuwa na shirika moja ya kiserikali ambayo ilikuwa inafanya kazi inaitwa Uchumi Supermarket. Hiyo supermarket ilikuwa imeajiri ndugu rafiki yangu moja kule sehemu za Eldoret ambaye ninaishi. Nakuta kwamba hiyo naye ilikwisha, jamaa sasa ana kazi. Hii railway yenye imepita hapa hivi sasa hivi tunaambia sijui ni SGR sijui ni vitu gani. Ilikuwa imeajiri million of Kenyans. Watu wengi sana. Railway imekufa. Sasa sijui kwa nini haiwezi fufuka. Sasa inaambiwa ni standard gauge. Sasa kama railway inakuwa standard, kwa nini siajiri wa Kenya wengi kazi na tupate kazi? Hizi ndio vitu ambazo inafaa sasa wa Kenya tuongelee, because watu wanasema wana kazi na kazi si ati hakuna. Hii serikali ikipatikana tu utawala mzuri, mtu anaweza pata kazi. Na hata wa Kenya wengi wanaweza pata kazi. Hii railway ilikuwa imeajiri watu wengi sana. Angalia county government. Hapo mbeleni mimi nikiwa mtoto nilikuwa naona county government kulikuwa na kitu kinaitwa county council. Ilikuwa imeandika watu wengi, na ndani ya county council kulikuwa mbeo masoko mingi sana. Zile masoko ndogo ndogo ambayo unasikia Monday ni soko fulani, Tuesday ni soko fulani, kulikuwa na watu wameajiriwa wanafagia hizo masoko na wanapata mshahara. Sasa hii county government unakuta kwamba hata hakuna mtu anafagia. Hizi hata sionangi wale na si ati soko si chafu, soko ni chafu na si soko moja. Wana stick tu kwa zile county headquarters peke yake, but kuna zile sub county zile ziko sub county moja unakuta iko na soko karibu sio zaidi ya 10. Sio chini ya 10, ni zaidi ya hiyo 10. Hiyo ni sub county moja. Soko ndogo ndogo. Sasa zile ikiajiriwa mayouth pale wao wanafagia pale wanapata mshahara maisha yao yote, unakuta mtu ananawiri. So kazi ziko Kenya. Lakini sasa utawala mbaya na management mbaya. Sasa ukiambiwa vitu zenye zinajengwa unasikia hii imejengwa 50 million. Kadaraja inawekwa Kalabat 2, unaambiwa hiyo ni daraja imejengwa na 50 million. Unasikia police station inajengwa mabati 2. Sisi tunafanya kazi, mimi nafanya kazi ya construction, mimi ni fundi wa stima. Unakuta kwamba nyumba zenye zimejengwa unaambiwa hii ni 50. Ukipiga calculation unaoshindwa. Hapa Kenya tuko na watu wanaongea kama kizungu mingi. Mimi nawaulizanga swali moja tu. Hii watu wanajitanga ma-accountant, wanasomanga vitu gani hao watu? Au ma-accountant wanakujaga kufanya hesabu kweli, waseme hii hesabu pamoja na materials zina worth hiyo million 50 million. Okwako. Yes. Wacha niseme kitu in support of your speech. Hebu host niachie hii kwanza dakika moja. Yes. Nasema hivi, kuna sumu fulani inajaribu kuletwa. Unifahamu? Hii sumu wanatuletea hawa, unajua hawa ni politicians. Yes. Kuna sumu wanajaribu kuleta ili haya makabila mawili yaweze kugongana. Wakikuyu na Wajaluo. Moja katika sumu ambayo kwamba tunaletewa, angalia, sio Wakikuyu wanaongea haya maneno. Hapana, ni hawa viongozi mchwara, not viongozi. I don't call them leaders, I call them rulers. Kwa sababu leader hawezi akafanya hivyo. Wanakwambia, Jomo Kenyatta alisema Mjaluo hawezi kuwa ruler wa hii nchi. Wewe Jomo Kenyatta akiongea hayo maneno wewe ulikuwepo? Sikuwa. Kama kulikuwa na ugomvi baina ya Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga, it's between them two. It has nothing to do with the Kikuyus and the Luos. Okay. Daktari nikimaliza. Ngoja kwanza nimalize. Sisi we are not looking for a tribe. Sisi we are looking for someone decent to lead us. Kwa hivyo hii maneno mabaya tunayoletewa, kama anayetuletea ni Raila, kama wanaotuletea ni hawa viongozi wengine wa Kikuyu, we don't want this kind of nonsense.
We don't want this kind of nonsense. Anybody can lead us in Kenya. The reason as to why we reject Raila is because he is dancing right now. Right now, Raila is dancing on the blood of the GNZ. Kwa sababu GNZ kupata nguvu ya kutoka ni walipata nguvu ya Raila. Ndio GNZ wakatoka. Then the very Raila betrayed the GNZ. Kwenda kupewa 4 ministerial, 5 ministerial post. So people are not rejecting Raila because he's a Luo. People are rejecting Raila kwa sababu Raila is not a reformist. Raila is an opportunist. That's why we are rejecting Raila. Na kama kwani Raila alimbetray baba yake, Raila alimbetray Miguna. What are we going to say? How do we bring this man in? Raila alishindwa nini yeye akasimama akamwambia William Samoei Ruto no. Hawa vijana wenye uliua ukapiga marisasi, kwanza hawa vijana waitwe. Yani wewe unapigwa, unauawa, kisha unapelekwa mahakamani, kisha unapotezwa, wakati ulitoka ukipata assurance ya kwamba baba is behind me, kisha the very baba goes and join your enemy. My friend, carry on host, nisamee. Thank you. Ninapomalizia niwachie mwingine pia, maana watu ni wengi kwa line. Ni kwamba politics, mimi nitaka niwaambie na ninawaambia tena na narudia. Politics watu wamejifanya wameweka kama biashara zao. Because ukifuatilia hata mishahara zao, hatuwezi ukaielewa mshahara yao watu ni ngapi. Juzi unaona kwamba jana news ilitangazwa, I think juzi, polisi imefika kiwango sasa inachinja mpaka ng'ombe police station. Unaona vitu kama hizo na inaonyeshwa. Mambo kama hayo inafanyika katika kaunti ambayo mimi huwa ama voter katika kaunti ya Uasin Gishu mahali pale. So mambo kama hayo ukiona inatendeka na kuonyesha nini? Taswira kama inakuonyesha kwamba taifa imefika kiwango ambaye sasa ieleweki. Because saa hizi Mkenya siojiweza pia hawezi akaripoti kwa police station na kitu akuja saidike. Kama una pesa za hii Kenya hii polisi ikusaidie. The same as hospitali. Hii vitu yenye unasikia watu unajua, wacha niwaambie nyinyi watu ambao mko katika hizi ma social media. Ground nyinyi hamjatembea muone sasa Mandela nafasi Alphonse na 7 Bosiri Yusa bado microphone itakurudia. Guys, tap the screen, wacha tusikie Mandela. Sasa nani ameshuka? Wewe moderator nirudishie hapa, atarudi tu. Thank you for having this platform, and I must thank the audience for also being here. I can see we are so many people. Hii mjadala ni ya maana sana, and I want to agree with those who have spoken before me. Especially there's someone who spoke way earlier, and he talked about acknowledging and celebrating those who have fought for reforms in the past. Yes, their contribution is really, really important, and it served the purpose, and we keep their memory fresh. But then, it cannot be that it is based on fighting like Mau Mau was during that time, that they claim fame and rulership over everybody else for over 6 decades. We need to have some change. And I want to also agree with my brother who has just spoken, Okwako, that politicians of today are actually using the politics as their biashara. It is kind of business. And it is a situation that is really appalling. But one of the things that I want to disagree with as I dive into what I want to say is a suggestion by somebody, I didn't quite get the name, that we should embrace some form of bloody revolution. Bloody revolutions are very dangerous in their very nature because they are the kind that, in the words of Orengo, eat their children. When you look at the French Revolution, in as much as it ended up bringing a lot of changes and transformation, actually not only in France, but also in the rest of Europe. I currently live in France, and
I can see the effect of that revolution was great. In as much as it brought those changes, it took almost 10 years for those changes to be seen. And in that intervening 10 years, it was like a dark period when the revolution was actually eating its children. The revolutionaries did not live to see the fruits of that revolution. So in my view, we need a revolution, but we need a bloodless revolution. And we have examples of people like Mahatma Gandhi, who actually led a bloodless revolution, a peaceful protest that actually brought independence. Actually, we can do it. We have all the capacity that it takes because we have the numbers. As Gen Zs and millennials, we have the numbers. So we can do it. If you look at what happened in some of the places or countries that are currently seen as well-developed, a place like Australia. These are places that, in the example of Australia, it was developed actually by, I can say, expatriate prisoners from England. Those days, prisoners from England were being transported to various colonies just to work there as farm workers. And then it was, in Australia, something funny happened that the prisoners that were taken there were the people who actually brought about the transformations that we now see that has put this country on a higher pedestal. So it means that newcomers, no matter their background, can bring really big transformation. And on the clip that you played, I giggled a bit when it was playing because what I think really, with due respect to the former deputy president, is that presently he has nothing to offer. That's the honest truth. He's just fighting for his own survival. Of course, as a person and as a politician, he has to fight for his own political survival. But then his own political survival is not really the most important thing currently. And probably, in my view, it should be ignored, if not totally let to just speak his own things. Because what he's speaking currently is not helping to solve any problem that we have presently. So in my view, it should be ignored. And I like what Professor Mutai Ngunyi and his team spoke about a few days ago, that the former deputy president is currently like, you see, when you take a hyena to the market, so many people will come to see the hyena that you have brought to the market. So it pulls crowds. But then it is Christmas time. In the words of Mutai Ngunyi's team, during Christmas time, people will not buy the hyena. They will go and buy the goat, but not so many people will come to see a goat that has been taken to the market. So in as much as the market where a hyena is being sold will pull crowds, it has no potential of bringing any transformation. So Gachagua should be ignored in as much as he is fighting for his own political survival. So why are we here? Extractive political institutions. In fact, I was telling today was somewhere and I was telling people, yes, Gachagua is the next political con man. Yes, transform himself into a very big one. Host. Yes. Nilikuwa nasema kuna maneno mawili matatu. Unajua wewe ndio host wetu na we are a little bit limited with time, na mimi kuna huyu ndugu yangu Mandela ameongea maneno mazuri, lakini kila neno analoliongea nilikuwa nataka unipe dakika moja ni touch kwenye yale maneno yenye ameongea. Dr. Amkeni, with due respect, it is my turn. Let me just finish, then you can... I'm sorry, niliona umemaliza. Not yet. Naomba ruhusa kwa host. Just when that we can also weigh in Mandela. You see, when you we'll forget what we want to ask. It was almost my turn that time, actually. It's Mandela's time. Sijui ama atawapatia madakika. Muombeni. Hapana, muache amalize. Niliona only about 3 points to finish. So, in my view, we have had an extractive political system since independence.
And it is because, you know, the leaders that we got at independence were leaders who were groomed actually by the colonizers. So the majority of things that they brought were actually a continuation of the colonizers' ways. And so it was not easy to change the system. And now we have seen the light. I agree with my brother, Dr. Amaken, when he said that we have reached a point of enlightenment, like the point where those religious leaders reached. When you look at somebody like Buddha, this is a guy who went on a quest and reached an enlightenment that has caused a movement that transforms lives of people across the world in the religious sector. So the extractive politics is about consolidating power. That's why you see even President Ruto comes to office and all he's doing is consolidating power. Everybody comes to office and they are consolidating power, and this power they use to continue to extract more and to create extractive economic institutions that are not good for any other person but themselves. That's why you see the economy is always going down, down, and down. And now, in terms of what I think we should do, in terms of solution, let us give newcomers a chance. I believe that is what those who have spoken before me were also saying in a different way, that let us give newcomers a chance. Let us do away with this breed of politicians. They have done their bit, yes. People like Raila, they have fought for multi-party politics, and they have done great things. We acknowledge that. But then currently, some of their policies are not working for us, and we need to give newcomers a chance to bring new ideas and to come with greater energy. And as youths, we have the capacity to lead a revolution that will transform the country for better. When you look at the history of Ethiopia, just next to us here, you see before 1991, there was the Deg regime of Mengistu Haile Mariam. And it took the efforts of a young guy who was just 35, called Mele Zenawi. It is the efforts of this young guy plus several others of like mind, that is how they overthrew the Deg regime of Mengistu Haile Mariam. So I like what you are doing, the work, and the way you are bringing us together to discuss these issues. And it is through these discussions that we can birth a transformation. That's my humble submission. Thank you. Thank you. Alphonse. Host, naomba unipatie tu dakika moja sije nikasahau expression za Mandela. Alphonse, nisamehe. Dakika moja tu. Mandela, umeongea kitu muhimu. Okay, you can end then Alphonse. Mandela, umeongea kitu muhimu about revolution. Lakini one thing we have to understand, we are not talking about a blood revolution. We are talking about a pressurized revolution. When Moi went out, Moi did not go out on his own. He had to be pressurized. Otherwise, Moi would not have left. We have different kind of revolutions. Tunaposema, mimi myself personally, we are going to have a demonstration which is part of the revolution, but absolutely bloodless. In Holland, when we are going to submit our documents to the DPP on the 31st of January, na tumeshatangaza watu wote watakuja. It is all part of the revolution. But Doctor, I was to ask you that question. Yeah. Sasa hizo mashtaka zenye mumetayarisha munaenda kuforward kwa nani? Yani hiyo process inakaaje? Hivi kama unaweza kueleza kidogo. Tuongee kwa sababu nataka nisikie maoni ya hawa watu wengine. Dawaki nilishakwambia from the very start. Mimi am here mainly to listen. Unaona kama hivi Mandela anaongea na mimi napata kusoma kutoka kwake. Ili kesho nikizungumzia neno revolution, niweze kuwaambia watu the word revolution, it is not carrying a rungu and a panga. Revolution, it means jamanini. Wewe Dawak utie pressure on your side kwenye kazi yako unayofanya. Na wewe Mandela, ambaye kwamba uko France, my brother,
pia wewe you can become a revolution where you are a revolutionarist. Ukaingia katika internet, ukaitafuta hoteli ya Ruto na ukazungumza na watu wa IATA, International Association of Travel Agency, ukamtafuta director wa IATA, ukamtumia picha za wale vijana waliouawa katika maandamano na ukamwambia the owner of this hotel is this man who killed all these people. We request you to boycott. Hii ndio revolution. Every little helps. Every little helps. Kwa hivyo, mimi ulipotaja neno revolution, I want it to be known all over the world that Dr. Amkeni is calling for a revolution which is absolutely bloodless. A revolution that we need to boycott their businesses that they had stolen our money from. Carry on, back to you, host. Exactly. Host, just a little clarification. I think there's somebody who submitted here before Dr. Amaken came, and he said that the blood of the people like Danzel, the Gen Zs who died during the maandamano, he said something in that line, so that is what I was responding to. But I really like the idea. Nilisema ya kwamba wale vijana wetu ambao kwamba waliouawa, wale vijana wetu ambao kwamba, ni mimi ndio niliosema, lakini the way I put it, probably it's not the way that you understood it, my brother Mandela. The way I put it, nilisema ya kwamba wale vijana waliouawa wakapigwa marisasi, wengine hadi hii leo wamepotea. Ruto hajatutolea, hatujui wameenda wapi. Their blood should be in our heads when we call for this revolution. And that's why I say it should be so painful when we see these rulers dancing on the blood of our brothers and sisters who went for maandamano. Lakini I'm not saying ya kwamba people should come out with pangas and rungus, bringing back the blood or paying back on the blood that was smattered of our brothers and sisters. No, that way is wrong. Mwingine ananiambia mimi, lakini daktari, you cannot bring a panga to a gunfight. No, my friend. No, narudia tena. Huku London sisi tutakuwa na maandamano tena mengine. Hatutaki mambo ya kumwagika damu. We don't want a military a revolution. No, we don't want that. We don't want a blood revolution. No. Egypt wameleta revolution. Angalia what happened. Yalikwenda mambo mazuri. Mimi nilikuwa niko Egypt kwenye revolution. Yalikuwa ni mambo mazuri. Tukamtoa Husni Mubarak, tukamleta yule mwingine Muhammad nani. Yule Muhammad akataka kuibadilisha Egypt into an Islamic state. The military took over. Mpaka leo Egypt is a military state. Mpaka leo Pakistan is a police state. No, we don't want those kind of things. Na nasema nataka nitoe mfano mmoja mdogo sana. A very little tiny example. Kuna mtu hapa aliongea, akazungumzia kuhusu sheria zetu Kenya. Akasema mbona sheria zetu zinatosha? Ni kuwa manake hazitekelezwi. Yes, mfano wake ni kama barabara. Barabara zetu Nairobi zinatosha. Kilichokuwa hakinafanya msongamano wa magari uliwe mwingi ni kwamba kwa sababu sheria ndio hazitekelezwi. In the less than 40 seconds so that Alphonse aingia. Yes, I will be less than 40 seconds. Ni sheria zetu kwamba hazitekelezwi. So our constitution might need a little bit of refabrication of here and there. Lakini what needs to be obeyed and respected is our constitution. Thank you very much, my brothers. Back to you, the host. Back to you, the host. Nimerudi kwako. Nakurudishia. Yeah. Hey, host, nitapata nafasi niongee? Just to Alphonse. Let's be order kidogo. Alphonse, then Tony. Okay. Just to take it from where my brothers have left it. I just wanted to say, beginning with the word revolution, that when we talk about revolution, let's also take
account of the fact that things have changed. The revolution in France in the 90s, in the early 90s, and late 1980s, no, not even 80s, but 18s, in the 17th century were different, because right now we are talking about, technology is very much advanced. We have a very powerful tool that was very effective in Morocco. The revolution in Morocco was caused by social media. We have a very powerful tool, and with the assistance of AI, and the AI is still moving. We never know what might come. But right now, just like Dr. Kenya said, it is possible to have a bloodless revolution, because the technological infrastructure is also there to assist us. I just now coming back to our country. Yesterday, President Ruto was in somewhere in Baringo for the usual goat selling ceremony, and I don't know whether you noticed something. Number one, there was a leader that rose to speak, and he actually flowered the president with a lot of praises, and actually, persuaded people to accept the vaccine that the president was talking about. And then there's something that happened. Instead of telling people to raise up their hands and clap, he told them to raise their legs. Now, that one can be taken as a slip of the tongue, but I don't know how orderly that was, in the sense that the same guy had a slip of the tongue, and then the president took the podium and actually lied. He actually told people that currently, with the current KICC, with the current KCC, 1 liter of milk goes at 50,000 shillings. And he actually went some step further before he was corrected by the people. That tells you something, that we are dealing with leadership that does not care about people, but only about themselves. And they have taken Kenyans and electorates in large for fools. That's where we are now. We have been taken for fools, and the leaders, because you've seen recently, they have regrouped. During the 2022 campaigns, the clarion call was hustler versus dynasty. The very person who was championing the rights for the so-called hustlers, the term that I never liked from the inception, is now actually at the center of organizing and conglomerating the dynasties. He's very comfortable with them. He's now organizing them and making sure that they're comfortable. He has made sure that he has bought the National Assembly. He has pocketed the judiciary, and he is keen on using anything in the name of money, because that is what Kenyans are. We worship money so much, to the extent that you can even sell a brother or even kill for the same money. And he knows that very well, and he has used the power that he has and the means that he has to make sure that he has pocketed the judiciary, he has pocketed the National Assembly. And now Kenyans are left on their own. Recently, and I wonder why this one has just slipped people's tongues and sight.
The president actually said in one of the meetings that he had paid 500 million Kenya shilling. I mean, I don't know, Kenya shillings for the Grammy Awards to be held in Kenya, which is delusional in my case because we don't have anybody or any artist who has ever reached the Grammy level. The only person we have in the entire Africa is Ayemi Alade, the Nigerian. I mean, in the entire Africa. And then here comes a country that has never fielded a candidate or an artist in the Grammy Awards, claiming that they can do that, and they've already paid 500 million Kenya shillings. Now, the other day, the Grammy organizers came out and said, and they have actually give out a schedule that they are organizing, the Grammy Awards will be organized in Los Angeles. Now, where is the 500 million shillings? Where did the 500 million shillings go? I mean, nobody is asking about that money. It speaks to the fact that now the president has reached to a point where he thinks he can do whatever he wants with this country, and nobody can say anything because the person who he was actually fearing could be on his neck is already busy looking for some position elsewhere and does not care what is happening. Just today, the very thing, the G2G arrangement that Raila Odinga has been fighting so much has been brought again. Another G2G agreement has been signed. And the very person who has been fighting for this is busy looking for the AUC that he's not even sure that he will get. So where are we as Kenyans? We are nowhere. So when you talk about revolution and bringing back and getting back our country, we have to reach a point where we are angry enough. And I think that is where the answer starts. How we are going to get it, nobody knows. When it will be done, nobody knows. But one thing I'm sure is that the only way we can get to the point, I mean, to the only way we can remove this government from power is if each and every one of us gets angry enough to want to see that this government is out. But as long as we are still singing to the tunes of Mtuyetu syndrome, because it keeps playing. Right now, you can see there is, and Dr. Mkeni has touched on it. There is a smooth and a smooth choreographed narrative that is coming out, and especially from Mount Kenya, that anybody that talks about change, and especially if they Sanjoroge or Akimani, they are perceived to be people who are not happy about Raila Odinga's achievement. And it's like now they're making it look like these people have never wanted to see Raila, amount to something in this country. And any effort, any recognition that Raila is given by head of state or some powerful figure, that Mount Kenya people will always oppose, which even a grade 1 or PP1 dimwit can actually see that it is the way the country is run, and everybody is angry, everybody is annoyed, everybody is not happy about what is going on. But now they want to tribalize. They want to make it look like it is now the Kikuyu community versus the Luos. Another wedge they've been trying to drive is between, because when the mainstream churches like the Catholic
and the ACK stood and their ground and said, this is how we want to see things running, and they even, criticized they critiqued the government. They stood up and they were not ready to own up. A responsible government and a government that actually came to power claiming that they know, they believed in God. Should have been in a position of actually accepting and owning up and telling the church, we recognize you, and we have seen what you have told us. We are going to change. Now, in that breath, Can you save on comedian. time, Manze? Yes. There's a comedian actually called Rapture who actually said that the president. Can you summarize also? We Yes, I'm summarizing. I'm summarizing. I'm summarizing. There's a comedian actually called Rapture who actually said Ruto does not love God. He only loves pastors. And, when he saw that the mainstream churches had a problem, so he has tried to go for the evangelicals who are actually not so known to be to have a strong stance. And they seem to be, so that he can seem to be that there is a section of the church that is supporting him and another one is fighting him. So what does that mean? We have a president who speaks during the day that he is uniting the country, but by his actions, he's actually disintegrating the country. So I finish by saying that we have to reach a point where everyone is angry enough to take action. Thank you. Host, are you here with us? I want to proceed by your direction. Yes, Thank you. I've been here patiently waiting to contribute because actually, I think most of the people want to get some of the points I want to say. So mine will take just maybe 1 or 2 minutes, then I pass the mic so that we don't do a bit of repetition. So I want to repeat what I usually say. We can talk about the issue that's ailing the country. We can talk about vitu Ruto amefanya. Of course, Ruto is nothing good Ruto amefanya. One of the recommendation I'm making going forward, that all presidential candidates, both aspiring and both wale wamekuwa before, they should be subjected to psychological evaluation. So some of the things Ruto say, some of the things he commit Kenya, our country, to do are insane, can just be done by a lunatic or a mad person. So we might be maybe blaming ourselves that Ruto is not understanding us, but maybe we might be led by a psychotic person. So having said that, I don't want to cry about what Ruto has done and the level of bad things and how bad it has impacted our life. I think everybody have ventilated on that very well. I don't need to add on that. But sasa, what I always want going forward, I want to call you to action. So even Dr. Mkeni talked about continuing this revolution. We need to understand what kind of a revolution are we in? What kind of revolution do we want? So revolution does not mean removing Ruto from power. I don't think that's good enough. I think revolution needs to take certain shape, turn, because removing Ruto is one thing, but also taking care of the structures and elements that has empowered Ruto to be who he is and needs to be dealt with, so that we solve this issue once and for all. So, and this revolution, I want to take a balanced approach. It might not involve all the generations, because if Gen Z are the ones who went to the street, they started this revolution, there should be the people to finish this revolution. There's no shortcut. Gen Z must take initiative towards leading this revolution to its conclusive end. So how are they going to do this? Or what are the areas that they're going to cover? So Gen Z must be prepared to take power. That is they must directly vie for these seats. They must directly involve in decimating
and maybe building new structure or streamlining the existing structure, they must be at the forefront of deciding the destiny of this country. So there's no two way about it. There's no one who is going to come, because apart from just Ruto, we are also seeing a bit of generational challenge. We find that a lot of folks who are at the age of Ruto and above, they are quite reluctant. Maybe they have been battered by religion and they are obedient or serve, they cannot rebel. Or maybe this is the best scenario they've seen before. So they are not optimistic about something good in the future. We cannot let them lead us. People who are angry enough, people who dream for a better future, must take initiative. They must be the leaders. They must be at the forefront to make this thing happen. So I've just mentioned one of them directly. Young people, that is Gen Z, millennials, in that parliament, you must be majority. In that Senate, you must be majority. In the governorship, you must be majority. That is the surest way through the ballot, where you'll guarantee your voice and your aspiration are taken care of, because you'll be taking your destiny into your hand. So this is in addition to letting Ruto go. Now, this is a concrete step. This is a concrete action. This is a way forward which people should go. So the way I've narrated down, I think I'll invite my fellow panelists and any other member who is going to pick the mic to give us a way forward. Good. The way I've broken down, and maybe list the strategy, maybe that will make this one effective. I thank you. Host, kuna Doc, neno can I moja say nilikuwa something? nataka niongeze host katika maneno Dr. Ken, before aliyo Ongeza, I had something. Yeah? When you are talking, can I also just say, because itapotea, nimekuwa okay. Yeah. Okay. I'm sorry. Thank you, host, if you just allowed me to do that. Yeah. Sorry, brother. Sorry, please. I'm sorry. Yeah, thank you, Dr. Mkeni. Dr. Mkeni, actually, I'm just picking up where you left last time when you are questioning Mandela. I had just two information that I wanted to inform Mandela. Unfortunately, ameanguka. There are areas that niliona ni kama alikuwa anatu mislead, and let me clarify on that. Mandela said that yes, revolution is good. It comes with blood, but the fruit is being seen after 10 years. Then akasema ati because ina take too long until hata wenye wamefaitia they don't enjoy. I disagree with him 100%. Why? The reason why I disagree with Mandela is, you know, Dr. Amken, when you are fighting for this country, it doesn't mean lazima wewe will benefit. It is a sacrifice you are giving for the generation to come. And it is a very notable area that I wanted Mandela to learn. You know, this thing ya kufanya kitu kidhania lazima benefit, it is what has costed Raila Amolo Odinga a lot. Because he has never given other person chance. Because tukimwambia, you've tried, hawa jamaa kutakangi, hata paka military wanaingilia. Can you support anybody? Paka you see, you've been saying that. You get, you know, wakati tuna discuss about our country, let us be well elaborated. Mandela also alluded about the blood wherever. It's not only you, Dr. Mgeni, who talked about the people who lost their life. I also said it before. And I said, whoever that comes here and says, adia damu yenye ilimwagika tu ilienda bure, is misleading the country. It never went bure. You see, Dr. Mgeni, to be honest, revolution is not ikwangi bloodly whatever. Revolution is always bloodless. When it is an idea that resonates within the people are tired of wrong leadership or a given kind of governance. I wanasema no. Kumbe na finyiliwangwa hivi. So your key to the spirit enters in them, then tunasema na we want change. And Dr. Mkeni, just to amplify about the issue, people are misleading people when they start telling us, wanatutia uwako wakisema hatutaki blood, we want bloodless revolution. Revolution that happened in Kenya, and it's still there, hatujaimaliza 26 of June of 2024. Dr. Mkeni, if where you are, if you are not in Kenya, you saw us carrying only a Kenyan flag, but we were clobbered by the government. It's the one that was killing people. You never saw any revolutionist carrying panga or rungu.
So people should not misunderstand the word revolution. Gen Z never carried any rungu to beat anyone. It was just Kenyan flag, and we said we are tired of this. Hata wakati tulienda parliament. So if police kills people, it's not we or the revolutionists creating the blood. The people that we are telling them get out from the way, that the one brings that blood. And to bend to sipende, any change that we want it to happen, it will be meted by that blood. And the blood is not, we are not the kind of people that we are causing it. Those people present are the one doing that, and their days are numbered. They'll never live forever. So let us be articulative to mislead watu. Let's understand what we want for this country. It will be very wrong if we mislead the people. Tunatia watu uoga mkisema ati blood. Gen Z and millennials, even wakina Orengo, the people, Martin Shikuku, wako wanapepa rungu, walikuanga tu wanapigwa na wanauliwa. Because the oppressors, they are there to interject. Thank you. Very good ndugu yangu. Naomba host unipe dakika moja, 40 seconds. Kuna ndugu yetu hapa alizungumzia kitu ya kwenda sokoni leo kwa President Ruto. Maneno aliyozungumza, kuna neno moja tu alikuwa amesahau. Kwenye hiyo soko aliyoenda Kasongo leo, kulikuwa na askari wake mmoja anaitwa Kiprot. Huyo alikuwa yeye kazi yake ni kuzunguka na kuwachukua wale waandishi wa habari, wakichukuliwa, wakikamatwa, wakitiwa kwenye gari. Nimeona mimi mwenyewe leo hiyo. That's all what I wanted to add. Okay, back to you, the host. Thank you. Thank you, guys. Let's tap the screen. Tusikie from Bagadhi. USA Injector pia ameomba nafasi. Then tusikie from Dona. 2 minutes each. We got less than 20 minutes here. Yeah. How are you guys doing? You're fine, Bagadhi. Yeah, I was listening to what members are saying. Everything they have said is right on spot. But there's one thing I wanted to emphasize about the previous speaker was talking about the people who always lead the revolution. In most cases, they don't enjoy the revolution, the fruit of the revolution. In many cases, the patriotic people, they do things not for themselves. We do things for the next generation. In many cases, I've realized in Kenya, we don't look. Thank you, my brother, for amplifying. Thank you, my brother, for amplifying. We don't look 100 years, 200 years and think when I'll be dead, what will this country look like? As somebody like Raila, I respect him for what he have done. I really do. I voted for him, but it have got to a point where I feel like this like somebody who is going for himself, for something for him. He don't feel like whatever it look like whatever you have been fighting for is not for the future, is for himself. So when we are getting into this, I want us to change the narrative and look ahead and say, okay, I know there will be a lot of hardship during this time as we try to change the narrative where people will be looking many years from now when they are fighting our today's battle. So I hope we can get to that kind of talk. Also, I wanted to say let's talk about things we need to do right now. As we prepare and as we keep on talking about the problem which the government is having and the Kasongo is doing to us, let's try to think how we can change and how we can organize ourselves. The work have been talking about this. Let's try to organize ourselves. Let's try to come up. We talk too good here. And can we come as a group and organize and even come up with civic education group, even if it's to register it as an organization of something, civic education staff, whatever we call it.
and we start doing things which can bring change that we want. Because we can keep talking about this change here in kwa hii mtandao, but I'm telling you, until we get down and do something, that change is not coming anytime soon. Let's try to do something about it. We can organize ourselves, we can open accounts in a way that we can be helping each other to move around and try to get the information to those people who don't have the information that we, as people who have these, gadgets, phones and stuff, smartphone. Kuna watu wana hizi vitu na wajui what is going on. If we can reach those people, I believe we will be going in the right direction. So that's my take. I believe that everybody here is committed. I'm very, very committed myself because I want to see change in my country. I don't live in Kenya, but where do you live, Mbagathi? Where do you live? I live in US. I live in US. We will be coming to the USA and we will be having a demonstration there. I think when Donald Trump will be atakapoapishwa raisi. What part of uko state gani? Niko hapa Chicago. Illinois. Yeah. Illinois up north, si ndio? Yeah. Haya, tutakuja huko, chukua namba yangu na mimi nitakupigia namba, naiandika hapo. Umesema unataka tuliziate, to cooperate, to interject, na kupigia. Yeah, we do active. We'll be active. Let's not keep very good. Just being here. Let's be active. When we are going for the demonstration. When we are going for the demonstration, nitakupigia simu na wewe nao ukipata nafasi na wewe utajoin. Thank you. I'm ready to do that. I'm ready to that any time of the day, man, because we have to change this country. We have to change this country. We don't have any other country. This is our country. We have to change it. There is no any other country we are going to inherit from our parents. Niambia Dr. Mkeni, mimi ni ndugu yako. Mimi ni ndugu yako, Comrade Mbagathi. Tulikutana katika mtandao wa ndugu yetu, platform ya Dawak Media. Nitakukumbuka. Just WhatsApp me and I promise you we will interact. Na mtu yoyote, sio wewe peke yako. Yoyote yule, we will interact. Anybody. Okay, thank you guys. Let's keep on talking and let's keep on trying to come up with ideas on how we can create a movement and we can start something in this group. We can start something. I believe we can start something. Even in this group, we can start something that can impact on the ground because we need MPs, we need member of county assembly, we need a group of young people with a vision of this country. Kwa sababu saa hii, if we can get people who can be in parliament, who can have a good mind, who can have the mind of change, I'm telling you, president can be whoever. President can be whoever, believe me. No, it's not that I'm saying that we don't need a Gen Z president or a younger president or somebody who is progressive president who will respect Kenyans. We need. But let's also know that very well, we need to make sure that we have member of parliament, member of county assembly, senators, governors. If we can have those kind of seats, I'm telling you, we can bring change, a serious change in this country. So let's organize, people. Thank you so much for listening to me. Thank you. USA Injector. Jera, welcome. Thank you. Yeah, habari sana. Okay, thank you, Doc. Okay, Mimi, I always congratulate you guys for a good move you are having. By the way, if you will know where is the problem coming from, I think everything will be easy. Na kitu ingine, I need to caution you guys. Kuna wenye wamesupport Raila. Unajua Raila amefanya mambo mazuri, hatukatai. Na kuna vitu zingine hajafanya vizuri. Mnishike vizuri hapo. So, other things zenye
fanya mzuri ni zile kuchukua watu kwa street kufanya maandamano na wanauawa na hakuna chenye kinafanyika. Unaona? Wanaua watu wanaachiliwa huru. So my point is the moment tunaanza kufanya kitu, let us think twice before anything. So another thing, as long as we are making our changes, we respect the presidency. Sio mtu. Presidency is a sign of unity. The moment sasa tunatumia president, presidency, sijasema president, presidency, hiyo sign ya presidency in our country to be something else, hiyo ilete shangwe kabisa. Meaning, unaona tukiwa sisi ni raia, we have protocols of doing other things. Let's say for example, rais amekosa, we have the steps. Kama ni impeachment, kuna steps anachukuliwa, but the only thing chenye akifanyiki ni kimoja, anatumia too much corruption. Na my big question is, kama unaona parliament imeshindwa kazi na judiciary mbona ishindwe kazi? Those are the people who are in charge of those things, unaona. Another thing, tuache ukabila. Unajua ukabila ndio imefanya vitu mingi zimeharibika. Kuna mwenye alitangulia kusema you can't have a leader for many years na hakuna change amefanya. I'm referring to Raila. Unaona? Raila amesimama for that opposition for a long time. But the small problem is wakati anapatiwa pesa anasahau chenye anastahili kufanya. Unaona? Then at the end, wakati mtu mwingine amechukua tuseme urais, then anaanza kufanya opposition. Unaona? Unajua things are not working like that. So on that process, unajua kuna watu wenye wanafuata chenye mtu anasema. Unaelewa? Tuseme kama mimi niko USA kwa mfano. Kuna watu wenye nikiambia kitu kwenda Kenya watanifuata chenye nawaambia. Unaona? Kama nitawaambia uchinga, hiyo ndio watafuata. Unaona? So my advice is let us educate people from the grassroots, unaona. Waelewe, wajue ni kwa nini hizi vitu zinafanyika and how we can solve the problems, unaona. So we don't need to blame every time somebody, unaona. If there's something to be done, let us do slowly, unaona. Hii movement ya Gen Z ni sawa, but Gen Z is a kind of discriminating other people, unaona. Tuseme No. Hatukuelewi uko upande gani, hatukuelewi. Make us understand. Gen Z unajua ni miaka gani wanaitanga Gen Z, unaona? Si hapo kwa Gen Z, hapo mbele unatuambia hii mambo ya slowly. We are not the ones who are disrespecting presidency. William Ruto himself is the one disrespecting his office, brother. Mimi nasema hivi, Ruto is a human being like you. Unaelewa? Lakini yes, kiti cha urais presidency, unaelewa presidency, my friend? Presidency is different. Presidency is a symbol of unity. Unaelewa? Exactly. So Ruto is nothing, brother. Ruto is nothing. Ni kama Uhuru alikuwa uongozi. Unaelewa? Yeah. By the time alikuwa uongozi anastahili kuunite Kenyans. Unaelewa? But the problem yeye Raila, huyu Ruto anafanya vitu zenye haziko. So we don't respect Ruto, but we respect the presidency. Unaelewa? Presidency is a symbol of unity. Unaelewa? Things zenye anafanya. How do you separate? Ngoja kidogo you say how do you separate presidency from Ruto? How do you separate? So that kiongea tuongee vitu zina make sense. Can you separate presidency from Ruto? Okay. Because he's the current holder. Ruto is a person who is who is a president. Umenielewa? Ukiangalia symbols of USA, can I say something? The institution are given respect because of the person who is on the top there. Right now,
you are talking about presidency. We know the presidency is an institution, but the institution is being led by somebody who is making that institution tainted, iwe uchafu. So we cannot respect that institution right now because the person who is right there, we don't respect him. He have tainted that institution so bad, we don't even think that institution worth anything to us. To Kenya, to our local, to our common Kenyans, don't see it that way. That I understand what you are saying. We respect the presidency, yes, we do, but the person who is there is giving that institution a serious, a very, very bad name. So ndio okay? Maana nasema ukiadresi Ruto, address Ruto, unaelewa? When you mention no, we cannot separate Ruto from the institution. You're saying you're wasting our time. Actually, yes, acha nikwambie kitu kimoja. You know, when you start telling us we address Ruto as the presidency, it's like unajaribu kutuambia sisi tuna ujumu presidency. You know, it's like you are accusing us sababu we are here demanding accountability. The president, wacha kwanza US ni kuambia kitu, my brother. Ukiona watu wawili wana interject, learn something. The presidency, it's that is just a building. It's an institution. It only gains life. Inaanza kupumua once someone is there, entrusted by the people. So when we hit at Ruto, Ruto is carrying the presidency, my brother. Don't beat around, and you know you'll be now accusing us because we are accusing the presidency, and the presidency is the holder is Ruto, and other people there inside. Benso, mimi sijui kama mnanielewa. I'm talking about the presidency. Presidency is not the president. Unanielewa? We understand what you are saying very well. We understand what you are saying very well. But listen, you have the previous speaker told you. Let someone else speak, yeah? I've told you. He is not ready to learn from what we are saying. I've told you the presidency as institution is given life by the person who is holding that seat, which is president. I don't know what is so hard for you to understand. What explanation do you want? Jera, ingia tusalimia, alafu tuambie za kupotea, alafu tutapea Mr. Donas microphone. Thank you, Dawak, and my fellow comrades. Yeah, okay. Thank you all for your points, and me always have had one problem. You guys, you come here with a lot of good points, but outside uko mashinani, that's where the problem is. The understanding you have is not the same understanding watu wako nayo. This morning nimekuwa nikiongea na watu uko chini kuhusu mambo ya chanjo hii, mambo ya chanjo hii. I tell you, most people are clueless. According to them, wanaona tu this is another thing the government is coming up with. Some people just they still feel like Ruto is just being fought for nothing. Please, how can this thing get to those areas, to our urban areas? Kuna watu ani hawaelewi. Okay. My next point is, sijui tutawahi fanya aje. As much as we talk like this, lakini wakati ambapo inafika wakati tunataka sasa to make a decision, tunaunga nani mkono? Why do we go to tribal on the region and the regional? Hiyo ndio kitu mimi nataka tuongeleshe watu wetu. Tunajua mashida zetu ziko wapi. But when it comes, tunataka kusimama sasa, okay, let's make this decision.
vile tu mnaongea tu hapa. Sasa ikikuja okay, who is the right person ambayo tunaweza tegemea kufanya hiki kitu, then unaona watu wanaanza kupata mirengo. Okay, can I speak please? Okay, just shortly please. Ile kitu tu ningelipenda, if we can address this country, if we can start addressing ourselves and stop being selfish. Sisi tu kama watu wapiga kura sisi wenyewe, let us not be selfish. Then what I understand and I know, these people listen to us. Our politicians wanakuanga huko juu, but wanasikiza ground, vile ground inaenda, then wana adjust to themselves according to how the ground is going. So whatever we say, they know that the ground is shifting to this direction. So hii mambo ya ukabila na regional kwa sababu okay, kwa mfano mimi natoka Western na natafuta mtu kutoka Western, wakijua ni hivyo, then wanajua okay, this is the card to play. Wacha ni okay, kama politician wanasema okay, wacha tuunganishe Western na Nyanza and then tutafute cost, then tutakuwa na votes. After washapata hizo votes, then maisha yao ya kawaida inaendelea. Those are politicians. But right now, what we are working on is total change. We are working on total change. Vile nimekuwa hapa nikisikiza Tony akiongelea. That's what we need. Total reshuffle. Ani revolution na imanishi tu ati tunataka kutoa Ruto peke yake. Because Kenya is just messed up. So we need people wale ambao wakienda wakipata hizo positions. Tunataka kuona change, Kenya ikichange. So the change will start with us. Wakati ambapo sasa okay, like yesterday, it was yesterday. Nilipata platform ingine iko on and what people were talking on. Na kuambia uwezi guza Raila, itakuwa ni vita. Kuna wengine ukiguza Gachagua, hiyo ni vita. Kuna wengine ukiguza Uhuru, hiyo ni vita. So I was like, hii Kenya yetu tutaponea wapi? Hizo platform hata usikae jera ndugu yangu, those people are stupid. Usikae kwa such platforms. Trust me. So kama bado nikajiuliza kama bado tunafuata individuals, hatuna I was just sick. Ni sasa hatuelewi chenye tunataka. Tuko migongo za watu. For example, mimi natoka Western. If wacha niseme kwa mfano, okay, wacha niseme okay, kwa saa hii kama nafuata mambo ya George natembea, then afike mahali naona anaanza kufanya vyake, mimi namtoka. I'd rather follow somebody who is ule mwenye ana maadili yale mimi nataka. Siwezi fuata mtu kama for life I'm following somebody na maanza kumess up. Somebody's messing up, lakini wewe uko naona this is my person. This is the education that needs to get kwa hao watu mashinani. Uko big percentage of Kenyans, around 70%, ni watu wanafuata watu kwa migongo. Hata wajui wanafuata huyu mtu kwa mgongo kwa ajili ya nini. So long as it's Raila, so long as it's Gachagua, so long as it's Uhuru, so long as it's so and so, they just follow the person. They don't care what this person stands for. That's the problem. Okay, let me rest there. Thank you. Good. Before I pass microphone to Duna, guys, the Chemangu anasema Kenyans' problem are revolving around Uhuru, Ruto, Raila, and all the politicians plus their parties. Exactly, guys, we need kukika watu nje wote. Na hiyo ndo hata I think agenda yenye tunastahili kuwa tuna push.
Achana na hii upuzi yenye mimi nimesikia ati Gachagua anasema ati anaambia Kalonzo, bebe unganisha milioni zako 4 alafu kuje uongee na mimi niko na milioni zangu 10. Najiuliza Babu sana hiyo dawaka. ni nani yani ya watu wamekaa chini. Niko na kitu ndakusema na kuna nini? Oh man, sijui kama unanisikia. Nakusikia guys, but before Tony basi aniambie, nilikuwa nataka to inject za kusupport your platform bana, za data bana. Namba nimeweka hapo, tunaweza inject kitu kidogo kidogo halafu tuondoe namba mwezi isonge. Tony, ulikuwa unasema nini? Alafu hii microphone ujue ni masaa ya Duna. Yeah, Duna 30 seconds. Just a minute. This is not contribution. The number Jina ni ile. Yes, ile tu inatoanga jina Dennis Wamboi hiyo namba. Na DCI hiyo. Yes, na DCI hiyo namba ni ya hii media, si yangu, msinifikirie kunifikia nayo. Ongoja. Yeah, so young nini walikama wakatoa press conference. I think the next press conference we'll do, I think Dawak will feature heavily on the next press conference that they'll be doing. We also read our own statement from Dawak Media and the online revolutionaries. We need to take part now actively going forward. In fact, Tony, mimi nataka tutengeneze team hapa hivi, tunaweza kuwa tunafanya press conference ya kucounter hizi vitu zenye zinaendelea bana. And you know we got access to media, so we are the next press conference, strong individuals. We will be represented because I think going forward we'll do things in an organized way. We've learned our lessons. Kuna place tumefanya mistake kidogo, but going forward I think we are now better informed. Tony, my brother, I just wanted to insist on one thing kabla sijaondoka, kwa sababu Dawaka amesema hii ni masaa ya kwenda kulala. My brothers and sisters who are here, haki ya Mungu, nyote mumeongea maneno ya maana, maneno mazuri. Na wahimiza kitu kimoja, mimi na wenzangu wale walioko diaspora kule ICC, tutakapo kwenda kwenye maandamano hiyo 31st, kupeleka makaratasi yetu huko ya Ruto must go huko ICC on the 31st of January, nitatoa tangazo kwa dunia nzima. Nyinyi already tuko na ndugu zetu ambao kwamba wako Dubai, wamesema daktari, wewe huko siku mnaenda mnatuambia at least 2 to 3 days, na sisi huku tunachukua kibali cha kwenda maandamano to the Kenya High Commissioner. La Nairobi nao tutawajulisha. Dawak na wewe nawe ndugu yangu, na wewe pia nawe utajulishwa. Na Kenya nitatoa katika TikTok, nitawaeleza ndugu zanguni tunaenda maandamano, na nyinyi huko nanyi mutaenda maandamano ya halali kama tulivyosema, bloodless. Hii yote tutafanya in support. Nitawaeleza as time goes by. It is as simple as that. Thank you, my brothers and sisters. Back to you, the host. Duna. Thank you so much, Tim. Sasa najaribu kuangalia the number ya kutuma hela, sioni. Iko hapo sasa. Imewekwa kwa hii mapua ya Kasongo. Oh, kwa hii hela. Okay, good. Sasa just a minute niandike ndio nisisahau 60314. Okay. So my contribution partly imefocus zaidi what I've heard so far, mambo ya tribalism, na pia the question how do we engage, how do we liberate ourselves. So nataka kusema kwamba all also tumeshare they are good and they are doable, but the reality ni kwamba Kenya tuko kwa mess, a big mess, and this mess is like it was intentionally created by the people who just mentioned, people who always refer themselves as kingpins, the Uhurus, the Rutos, the Railas, name them. So it's a system. If you can try to analyze process of Kenya tangu independence, and that's where we are. And my concern is, as I said, I think 2 days ago, repeating the same mistake, because
it's not the first time people have talked about liberation or transformation or releasing ourselves from these chains of oppression. There is something I think that is missing in as much as we try to confront those who are oppressors. I think we have also a serious problem with our system, how our governance system or our democratic system is structured. I think it was intentionally structured in a way that it's going to create a room for few individuals to manipulate the large majority of Kenyans. And because of that, unakuta kila time, every circle power, that is election power, wherever we have a new president, there's no really change that transforms the lives of the poor majority. It's always circle around the same so-called kingpins and their families and the cronies, and those who are near the power, and the majority's survival. And unfortunately, tribalism has been used again to suppress the voices of the vast poor majority. When I talk about poor, these are people ambao they survive on their own salaries, they don't depend on corruption. They could be extremely poor, they could be teachers, they could be, nurses. They are poor because they live under very poor conditions. And Nakota, most of the time, people are not able to live a luxurious life any ordinary human being will wish to. Not because he cannot, but because system zimecreatiwa in a way that hawezi kuvuka. He has to depend on those who are in power. So my observation, I think, in as much as we also try to think about these people, the danger here is that we might even elect somebody we think is good because we have always done that. But because the system itself is created in a way of kwamba whoever is in power, unless we get an angel, but whoever is in power and then by mistake, awe ni devil, the system, he can use the system to perpetuate oppression. And that's why each election time we get disappointed. Each election time we get it because we have somebody we trust, we elect, once he's in power, because the system, the structures zile ziko zinamwallow kumanipulate. For instance, I don't know, I'm one person, I don't know what's your opinion, but I'm one person right now thinking that one of the reasons why tribalism will never end in Kenya is how the county governance was structured. County governance was a good idea, but they are breeding grounds for tribalism. I grew up in a cosmopolitan community. I grew up, of course, having ethnicity, but where I grew up, my community is not a dominant community. And I remember when I was a young person, I was trying to look for jobs. Ukienda unaulizwa jina na wewe huku si kwenu. So you have to prove. And you are a Kenyan, utoe documents to prove wewe ni umezaliwa kwa hiyo county. So we must address some of these things because we may be talking about tribalism, lakini kuna pale ambayo shina liko. And one of them is how we are structured or how our government is structured. So just interjecting, kindly make us to understand how the structures in a perpetuate tribalism and what's the best way to go about, which kind of structure do you suggest? Because I think tribalism is something that you and I, we can just deny it. Thank you. Move forward. Thank you. And I pray that most of you have traveled across Kenya, or you have lived, not traveled, lived. I'm not the best person, but I can tell you because of the background I happened to live at least half of the counties in Kenya because of the nature of the parents, the kind of work they were doing as a young person. So I used to move from one county to the other. I even lost my identity, my ethnic identity. I only speak Swahili and English. I don't know my native language. Not that I'm proud of that, but still I'm happy about that because it helped me to be a national person, not to feel affiliated to any tribe. But one thing I came to learn through that experience, beginning with the county government. If hujaishi nje ya county pale umezaliwa, go live somewhere na utafute kazi na utafeel. You'll feel what I'm speaking about. I'm thinking a bit as you continue, my brother. County government is imekuja juzi and we've been having tribalism. Will you agree with me that tribalism is perpetuated by our leaders? Like even what I want to address that in a very sober way, my brother. Because I don't think we should blame county government at the moment. Yeah, that has not that is okay. But what I'm trying to say with the county now, imekuwa structured. What you are saying is totally true because we must have people who can perpetuate that
spirit of tribalism. But now when it's structured, that's a different thing altogether. Tribalism has been here, have been always used, but now they've structured it in a way where I don't know which country you come from. Go somebody born in Nairobi can hardly get a job in Kakamega County. Bro, I'm still challenging you. It's about tribalism. It is not in our constitution. The constitution is clear that you need to employ any person regardless where he comes from. It is there. And that's the structure that I think you are talking about, my brother. It is the persona. It is you as an individual. Okay, so listen, brother. Yes. You are speaking about theories. I'm telling you about practical. What you hear. I agree with you, but you're not telling us, I can my tell brother. you, listen, There is tribalism. I don't think... I agree with you. Unaenda mahali unaambiwa, where do you come from? And it has been there before even the county government. That's why I'm challenging you, my brother. Just elaborate and understand where we've come from. Tribalism. Hata sielewi argument yake iko wapi. Nataka nimsaidie, sijajua shida yake iko wapi. So simalize tu, mumalize point yenu ndio tusinini let Duna finish the main point. Yeah, still ningetaka kumsaidia brother, sijajua shida yake iko wapi, because he's like speaking the same language I'm trying to speak. So tribalism is a big problem. We speak in theory, but in reality tribalism is a very big problem. Now there is no any single tribe, unfortunately, ambayo iko in a benefit, and this is the reason I can share. One tribe in one county, in one community could be the dominant community, but in a certain area is a minority community. And unakuta the consequences cut across board. So unless we as Kenyans address this monster head on, because the only people who benefit out of this thing called tribalism are those who hold power, the political power. Because those who hold political powers, they know each other. A governor in Wajir can easily call a governor in Kiambu and influence somebody from Wajir to get employment in Kiambu simply because of the power, connection, whatever. But ordinary people, the vast majority of the people they are part of the consequences of the tribal. So tribalism, we as Kenyans, we must be able to figure out how do we confront. I cannot say I have answers, because it's something that I'm putting here so that we can reflect on the same. I might also have answers that are not, may not be received by some of you or many, but it's a reality, and it's a big problem. I've seen it. I talked about 2 days ago my work in civil society, traveling places, and I can tell you I've seen the impact on how tribalism has really ruined lives of young people. So even right now, when we talk about Gen Z, which is a very good idea, how we can empower them, we need to figure out, and we should start thinking about how do we agitate to restructure how we are governed. And the same thing, that's why tribalism is a big problem. Even the political parties, you just talked about, even Gachagua talking like, oh, nitatafuta kura zangu za mlima, shikane na kura za whatever. They are talking about what? Same thing, tribalism. Using the tribal blocks from their respective wherever through the political system. And here I'm talking about the political parties, because those are the structures, the political structures that help to give people power, because you cannot, of course, there's that room independence, which is yet to peak in Kenya. But the reality in Kwamba, people are still glued in political parties. And these political parties, they are tribal based. They are founded on tribal foundation. And unfortunately, the same people who are in power schemed and made sure that they'll never lack resources to do what? To nurture this tribal institution in the name of political parties. Recently, they set aside 400 billion to fund the political parties. Who are these members of these political parties? 400 billion to fund ODM, UDA, but who owns UDA? Who owns ODM? And where does this money go? Who are the young people managing ODM or UDA in Wajir County, in Kakamega County, in Kisumu County? These are some of the things that we need to confront. We need to face them head on, because
As I said, it's a system. And this system, they know each other. It's only me and you, we are out of that system. That's why we feel the pain. They don't feel the pain. So I think in as much as we try to figure out the best way and who can save Kenya, whom can we groom and help save Kenya, in as much as we don't address some of this, systemic or structural system of how we run ourselves, there's high likelihood each and every time we go to election or elect a new government, we go back to the same challenges, because the system allows somebody to manipulate, and we have allowed that. So that is what I wanted to share. If there's anybody who have a question, I'll be able to answer. Yeah, Dunamis. Okay, vile nilikuwa naelewa Benso alikuwa okay, we understand you, lakini sasa Benso is like okay, anasema okay, what do you think is the solution? Because you have highlighted all those things on there. What do you think? Solution is not easy. Kuna moja ameongea mara ya kwanza kabisa, na at one time nilikuwa na reflect, nikaona anaweza kuwa anaongea like as a radical, but maybe it makes sense. Solution, I'm sorry, hatujafikia level ya kumwaga damu. Maybe tutamwaga damu because the oppressor does not know the language of the oppressed. Na hii maandamano, kushika matawi na kurusha mawe hapa nani na nini, oppressor amezoea. He doesn't know that. And number two, the people who are oppressed, the people who feel that they are oppressed, the vast majority, must be able to identify with each other. Because one of the things that I've realized, I've learned from the Kenyan politics, these people excel here katika ku divide and rule by dividing and ruling the vast majority oppressed communities. For instance, just jana nikiwa hapa, I'm not in Kenya, I was able to follow up of what was happening in Kayole. And one of the questions I was asking myself is, nyumba zinabomolewa and the majiranis are there kukunja mikono na kuangalia nyumba zikibomolewa. So you see, the oppressor amejua. The oppressed majority cannot do anything. They are not united. So you wait until a certain group is under attack, then that group, raises their voices. So it's about them, it's not about me. So ikiwa tutafika katika ile level ya kwamba if an oppressed or an injustice done to my neighbor is an injustice to me, it's not about him, and then I can be able to raise my voice and go and join that person who is being oppressed or who is facing an injustices, at that time, this oppressor will start knowing that things are not the same. But that now, they are not even ashamed. Na si usiku ni mchana. Wakati wa Moi alikuwa anavunja usiku, Ruto anavunja mchana. And what do people do? Tunangojea maandamano Februari. Tunangojea maandamano Februari, na leo nyumba zinabomolewa of our neighbors, and we are not doing anything. So that's why I'm saying there's much to be done, because those who are in power is not they're there by mistake. They know what they're doing. Whatever they're doing is to make sure that the vast majority who are poor, in terms of poor in quotes, they remain poor, so that they can still remain in power. And for them to remain in power, they have to do and create policies that will always oppress the majority poor. Guys, Okay. yes, Benso, haraka niko na less than 10 minutes hapa, data zangu ni kuisha zinaisha. I have got ingia ndio. Yeah, thank you. You see, Dan, ukiona niki-interject hivi, usiona tina kwa ubaya. I'm always very keen whatever someone is saying and ready to also interject where I think it is. Let us not contradict. Where I stand, okay, your opinion account. But where I stand and the majority of Kenyans here, the issue is not about the system. You see, the structure that are there, these people don't respect those structures. That's what I wanted to correct you. Yes. It's not about, even if right now tukiweka pale a very punitive law, these people not respect it. Just understand the word, they don't respect it. It's the persona. And the way I was challenging you about, because you are saying, I don't know, wakati tumekuja na 2010 constitution, which imeleta county government, ati sasa hiyo ndiyo imeperpetuate. To me, I disagree to some extent. I know
And I'm not talking theoretical. I've totally agreed 100% that tribalism iko hata wakati unaenda job, hata before county government came, hapa tu from the national government. Hata niko Nairobi right now, job ipatikane hapa sahi, jera nauliza unatoka wapi, kama maybe ni Mluya ama ni Mjaluo ama ni Mkikuyu, whoever that is the manager there, you get, where do you come from? Yeah, again, it has just again, because now tuko na county government. Remember, we had districts, whatever provinces. Still, it used to happen, tribalism. So whenever I'm talking, it's not theoretical. I agree with the 100%. Tribalism ni inatuua. And I've challenged you, can you give me a solution? You haven't. You just said other things here when Jera amekwambia Benson wanted a solution. Because me, if I hear Jera is challenging Okay. solution, I want to give I cannot give us a solution. I'm sorry. Danmas, me, I have a We solution. might give for you a you, solution, because but this is not my today. country. Maybe the solution is not 30 yet seconds, right. I'm giving a solution. To Danmas, because the rest of you might be having it. Danmas, the solution for this country is us shunning tribalism, number one, then fight for good governance, put in the right people, not for only Ruto peke, overall, just the way Jera said. That's the solution. And starting from you, uone Benson kama ni Mkenya, not Mluya. That's all. Good. Mi naona tutafungia hapo. Yeah. Sisi wote tunajua shida yetu ni nini, tunajua ni nini tunataka. Shida ni kufika huko kwenye chenye tunataka. Saa 6:42 za Kenya. Kwako sijui ama uko hapo ama ulilala. Good. Sawa, kwaheri guys. Tupatane kesho asubuhi East African time, tutapatana saa 1 za Kenya. Kama hujatufollow na uko hapa, make sure umeangusha follow, na hata wageni wenye wako hapo make sure umewafollow. Yeah, tupatane kesho asubuhi. So nimeweka namba hapo. Hiyo namba inatoanga mtu anaitwa Dennis Wamboi. That is the number you see on the screen. You support the platform ili kesho pia ipate live. Tony, una nini ya kusema ufunge tukifunga dakika moja? Ni very simple. Nilifuatilia press conference ya Ikao. Passionate young people. I like the way they do the press conference. Mimi wanaogopa press conference. I thought it's a very complicated stuff. So I learned for them how to call media and how to address their issue. Hata walikuwa na Q&A session. So I want us to do something like that. But us, maybe itakuwa more impactful. We might bring them or they might join us next time. That's all I need to say. Good. Acha ni shout out watu wenye maintain mpaka kufikia hapa. Let me see. Nateremka huko chini kwa viewers list. Tuko na Gabo 893, tuko na Julius Kilonzi, tuko na Jackson Muindi, Rose Otieno 12, tuko na Sinzulu, Dr. Odis, Bernard Obwacha, Wisdom, Newton Shana, James Kibe 62, Black Leon, tuko na Mary Brill, tuko na Willow, tuko na Kwamboka, tuko na Yusa 54104, tuko na Justa, tuko na Ferista Omuchenya, tuko na Miko Nzuki 686, tuko na Steven Msembi na Samson amekuwa pia lakini hajapanda ule spiritual wise. Tuko na Bobby Nyamai, Miss Bella, uko hapa na hata hujanisalimia. Edward Wafula, Telmo Digital Media pia najua amekuwa na watu, naangalia YouTube yake amekuwa na watu kadhaa. Watu wote wenye wako YouTube wa Telmo Digital Media. Sisi tuna streamingi tukiwa on the other end ya TikTok, mahali tunaita Dawak Media. So huko ndo tuko. Ahmed Koko, tuko na Miriam, Dunamis SK, Okwako 254, Lilian Njeri, Masinga, Nimoget, Benso, na tuko na Rael ambaye amekuwa moderator wetu wa leo. So kama umeangushwa leo ujue ni yeye. Yes. Nani huyu anataka kupanda tukifunga? Nani ametumariki? Nataka kusema nini? Bagadhi.
Bado. Not yet. Not yet. Hello. Yes. Good. Thank you.